محمد 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 رسول الله. عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Hazrat Nu'man bin Bashir, may Allah be pleased with him, said, I heard the Prophet of Allah, may peace and blessings of Allah be on him, say, Hearken, in the body is a piece of flesh. When it gets well, the whole body gets well, and when it becomes unhealthy, the whole body gets unhealthy. And hark, that piece is the heart.